What we'll do now are some reverse translations. So I'll say some sentences in Italian, and you have to try and work out what they mean in English. So what does this mean? Non è molto buono. Non è molto buono. It isn't very good. È molto buono. È molto buono. It is very good. Non è qui. Non è qui. It isn't here. È assolutamente fantastico qui. È assolutamente fantastico qui. It is absolutely fantastic here. Non è molto buono qui. Non è molto buono qui. It isn't very good here. È buono. È buono. It's good. È qui. È qui. It's here. Non è buono qui. Non è buono qui. It isn't good here. È buono qui. È buono qui. It's good here. Non è buono. È assolutamente fantastico. Non è buono. È assolutamente fantastico. It isn't good. It's absolutely fantastic.